big story, and I am Sandeep. India witnessed several severe road crashes over the last 7 days, with major accidents in Kurnool, Andhra Pradesh, the Chevella-Tandur corridor in Telangana, and Jaipur in Rajasthan. The casualties have crossed almost a century, likely causes more. FIR and investigation status and immediate government responses are discussed in this special bulletin, and this is the big story of the day. India continues to see high road accidents mortality. Analysis of the official NCRB data indicates roughly 1.73 lakh road accident deaths in 2023, exceeding suicides and murders, with an average of about 420 deaths daily over 2014 to 2023. The Ministry of Road Transport and Highways Transport Research Wing publishes annual road accidents in India reports. Provisional trends for 2024-25 suggested that the overall numbers have surpassed 2023, even as few states show declines. Means the overall Indian numbers are steeply increased, whereas on parallelly few states' performance went little better. But on the whole, it has increased. Local governments are tackling rising road accidents through engineering upgrades, stricter enforcement, enhanced emergency response. Measures include medians, barriers, speed checks, fatigue rules, and automated monitoring. Accountability is reinforced via FIR's judicial oversight and crash reports. Data-driven planning using MORTH, which is the Ministry of Road Transport, and NCRB analysis targets black spots with dedicated funds ensuring sustained safety improvements. Let's watch the package. India has witnessed a series of tragic road accidents over the past week, exposing once again the alarming frequency of highway fatalities across the country. From Andhra Pradesh to Telangana and Rajasthan, multiple major crashes have claimed dozens of lives and left several others injured. Officials across states have initiated investigations and announced relief measures as authorities intensify enforcement drives to prevent such deadly mishaps in the future. In the past week, India has witnessed a series of devastating road accidents that have claimed dozens of lives and left many others injured, with major accidents reported in Andhra Pradesh, Telangana and Rajasthan. In Kurnool, Andhra Pradesh, a Bengaluru-bound private sleeper bus belonging to Kaveri Travels caught fire near Chintakur in the early hours of October 24th after running over a motorbike that had fallen on the road. The bike became lodged under the bus, leading to a fuel leak and a massive blaze that engulfed the vehicle. At least 20 people, including the biker, were killed and several others were injured. Police investigations revealed that the biker was intoxicated and the bus driver, who allegedly dragged the bike for nearly 300 meters before the fire broke out, was arrested and produced before a magistrate. The Andhra Pradesh government has ordered a probe into the tragedy and dispatched forensic teams to examine the sequence of events.
టెక్నికల్ ఏముంటుందండి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ బైక్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ నుంచి ఇప్పుడు బస్సులో ఎటువంటి వేరే ఫ్యూల్ కానీ లేకపోతే అటువంటిలో ప్రయాణికులు అయితే మనకి వాళ్ళు సురక్షితంగా ఉన్నారు. డ్రైవర్లు ఇద్దరు సురక్షితంగా ఉన్నారు. ఒక డ్రైవర్ అయితే మన అదుపులో ఉన్నాడు, రెండో డ్రైవర్ ఎక్కడున్నాడో తెలీదు. 19 మంది ప్రయాణికులు, బస్సులో 2 పిల్లలు ప్లస్ ఒక డ్రైవర్ అయితే ఒక అతను మన అదుపులో ఉన్నాడు. ఇంకో మెయిన్ డ్రైవర్ ఇంకా మరి ఎక్కడున్నాడో తెలీదు, రావచ్చు. యాజమాన్యంతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు. 39 మంది ప్లస్ 2 పిల్లలు ప్రయాణికులు ఉన్నారు దీనిలో. బాధిత కుటుంబాలకు సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తామండి? ఇప్పుడు బస్సు యాజమాన్యంతో మాట్లాడి వాళ్ళ మేనిఫెస్టో తీసుకుని వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకుని అవన్నీ ఇప్పుడు మొదలెట్టు. ముందు ఈ పని అయిన తర్వాత అందరినీ సంప్రదించారు. మీరు ఏమైనా మాట్లాడారా? లేదండి. కర్నూలులో జరిగినటువంటి బస్ సంఘటన దురదృష్టకర సంఘటన, చాలా బాధ కలిగింది. ఉదయాన్నే మృతులందరికీ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ అంశం పట్ల వివరాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ తక్షణంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయక చర్యలు జరగాల్సి ఉంటే సంబంధిత రవాణా శాఖ అధికారులను కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. తెలంగాణకు సంబంధించి అదేవిధంగా ఆంధ్ర రవాణా శాఖ మంత్రి గారితో, జిల్లా కలెక్టర్ గారితో, డిఐజీ గారితో టెలిఫోన్లో మాట్లాడి ఇన్సిడెంట్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని తీసుకున్నాం. ఇవి ఒక దురదృష్టకర సంఘటన. దీని పట్ల భవిష్యత్తులో, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ వయా ఆంధ్ర, కర్ణాటక వయా ఆంధ్ర, హైదరాబాద్కు రోజు వేల మంది ప్రయాణం చేసే ఈ యొక్క బస్సు వ్యవస్థలో అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడానికి 3 మంత్రులము, 3 ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్లు తొందరలో సమావేశమై తదుపరి ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలను తీసుకుంటాం. In Telangana, a horrific collision occurred on November 3rd near Mirzaguda village in Chevella Mandal, Rangareddy district, when a Telangana state RTC bus travelling from Tandur to Hyderabad collided head-on with a gravel-laden tipper truck on the Hyderabad-Bijapur highway. The crash, which took place around 6:30 am, left at least 21 people dead and more than 2 dozen injured, many of them from Tandur town. The accident highlighted the dangers of the Chevella-Tandur corridor, often referred to as Death Corridor, where over 280 people have died since 2018 due to the absence of dividers, blind curves and poor road engineering. Police registered a case under Chevella station limits, and the state government has promised to expedite long-delayed road safety measures, including widening the highway, installing crash barriers and improving singage. Meanwhile, in Rajasthan, Jaipur witnessed a deadly accident on November 3rd when a rashly driven dumper truck went out of control in the Harmada area, plowing through vehicles and pedestrians before overturning. The rampage killed 14 people and injured 13 others, crushing at least 17 vehicles along its path. CCTV footage and eyewitnesses' accounts suggested that the driver was under the influence of alcohol, and police have registered a case under Harmada station jurisdiction. The Rajasthan High Court has taken suo motu cognizance of the rising number of road accident deaths in the state and has directed the government to submit a detailed report on preventive measures. The Chief Minister has also announced compensation for victims' families and ordered strict enforcement of drunk driving. These 3 incidents underscore the urgent need for systemic reform in the road safety area across India.
Local governments have pledged to strengthen enforcement against drunk driving, improve highway engineering, and expand trauma care facilities along accident-prone corridors. Experts have also called for better driver training, stricter vehicle fitness checks, and the use of technologies such as speed cameras and automated enforcement systems to reduce fatalities. While inquiries and FIRs have been registered in each case, the real test will be whether authorities can translate these tragedies into long-term safety improvements that prevent such large-scale loss of life in the future. కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన దుర్ఘటన సందర్భంగా చాలా విషాదకరమైన చాలా ప్యాథటిక్ సిచ్యుయేషన్ అది. అటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు మళ్ళా ఇంకొకసారి తలెత్తకూడదని చెప్పేసి డిపార్ట్మెంట్లు అంతా కూడా మరొకసారి అప్రమత్తమైపోయేసి పోలీస్ శాఖ వారు రవాణా శాఖ వారు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేపట్టాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మా యొక్క రవాణా కమిషనర్ శ్రీ మనీష్ కుమార్ సిన్హా గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలో మన సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ సుబ్బరాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు పోలీసు వారంతా కూడా సంయుక్తంగా నిర్వహించాలనే ఈ తనిఖీలో భాగంగా ముఖ్యంగా మనం అంటే రికార్డ్స్ తనిఖీలు మోటార్ ఇన్స్పెక్టర్ అంతా కూడా చెక్ చేస్తారు. అట్లాగే వాహన కండిషన్ కూడా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. వీళ్ళంతా కూడా మిగతా ప్యాసింజర్స్ని అలర్ట్ చేసి ప్యాసింజర్స్ కూడా మంచి మంచి సూచనలంతా కూడా ఇవ్వడానికి పోలీసు సిబ్బంది అలర్ట్ అవుతున్నారు. ఈ చెకింగ్స్ అంటే ఇవాళ ఏదో యాక్సిడెంట్ అయ్యింది చెకింగ్ చేస్తున్నాము అనేది కాదు. ఈ యొక్క చెకింగ్ అనేది నిరంతరం రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో రవాణా శాఖ అప్రమత్తంగానే వ్యవహరిస్తూ ఉంది. దానికి కారణం కేవలం మన జిల్లాలో తీసుకుంటే కూడా ఈ జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు 562 కేసులు నమోదు చేసి 43 లక్షల రూపాయల అపరాధ రుసుము కూడా వసూలు చేయడం జరిగింది. అపరాధ రుసుము వసూలు చేయటం అనేది ఇక్కడ కాకుండా ప్రతి బండికి కూడా ఒక చిన్న కేసు రాసినా కూడా వాళ్ళంతా కూడా అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారనే శైలిలో ఈ యొక్క కేసులు నమోదు చేశాం. Apart from the major crashes reported in Kurnool, Chevella and Rajasthan, several other serious road accidents occurred across India in the last week. In Uttar Pradesh, Barbanki district, 6 members of a family were killed and 2 others critically injured when a speeding truck collided head-on with an SUV on the Fatehpur road near the Deva area late on November 3rd. Police confirmed the death and said that rash driving and overspeeding were the main causes of the collision, adding that the truck driver fled the scene and a manhunt has been launched. Meanwhile, in Andhra Pradesh, Elluru district, 1 person was killed and 5 others injured when a private bus overturned near Lingapalam Mandal on November 3rd. Local police have registered cases in all incidents and state authorities have ordered inquiries and stepped up enforcement against speeding and vehicle overloading on highways to prevent further mishaps. ప్రయాణికులకు నిజంగా అవేర్నెస్ కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రమాదం కాబట్టి దాని ప్రమాదం అని అందుకే అన్నారు, ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు. సో కాబట్టి ఇంకొకటి ఏమంటే బస్సెస్ అన్నీ కూడా హైడ్రాలిక్ కండిషన్తో పనిచేసేటువంటి బస్సెస్. ఒకసారి లాక్ చేస్తే దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో తెరుచుకునే అవకాశమే లేదు. 100% ఒకసారి డోర్ లాక్ అంటే ఇంకా దాన్ని అన్లెస్ వాడు ఓపెన్ చేసే తప్ప తెరుచుకునే అవకాశం లేదు. సో అటువంటప్పుడు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రయాణికులు కిందికి దిగడానికి అవకాశం లేదు. సో ప్రతి విండో దగ్గర అంటే ప్రతి బర్త్ దగ్గర ఆ అద్దాన్ని పగలగొట్టడానికి ఉపయోగించే ఒక చిన్న సుత్తి ఉండాలి. ఆ సుత్తితో మామూలుగా మీరు చేతితో బలంగా కొట్టండి పగిలిపోదు, కానీ ఆ సుత్తితో అలా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో కొట్టేస్తే మొత్తం పగిలిపోద్ది. సో వాళ్ళు దానిలోంచి దూకి కిందికి రావచ్చు. సో అలా ఎలాగైతే విమానాల్లో ఏరోప్లేన్స్లో ఎయిర్ హోస్టెస్ చెప్తారో మీరు ఇదే జాకెట్ వేసుకోండి, ఇలా వేసుకోండి, అలా వేసుకోండి. సో ప్రైవేట్ బస్సెస్లో కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అందరి మీద ఉంది. డెఫినెట్గా ముందు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం మేము. రవాణా శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ మిగతా దానికి పర్మిట్ ఉందా మిగతా అంతా రవాణా శాఖ అధికారులు చెక్ చేస్తున్నారు. మా వైపు నుంచి మేము కూడా వారికి అసిస్ట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ప్రయాణికులను మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఎక్కడెక్కడ
ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉందండి. మా ఎస్పీ గారు జిల్లా వ్యాప్తంగా చెప్పారు. పుత్తూరులో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన నాయుడుపేట, కాళహస్తి, గూడూరు, సో ప్రతి చోట, తిరుపతి హెడ్ క్వార్టర్లు, ప్రతి చోట ఈ జిల్లా మొత్తం ఎక్కడ అందులో బస్సులు నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడేనే కాదు, బస్సెస్ కొన్ని ఎన్ రూట్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచి చెన్నై పోతుంటాయి, కానీ మా ఇక్కడ నుంచి పోవు, నాయుడుపేట నుంచో గూడూరు నుంచో పోవు, కానీ ఎన్ రూట్. సో అక్కడ కూడా ఫోర్స్ పెట్టి అక్కడ కూడా రవాణా శాఖ అధికారులతో కలిసి ఆ ఎన్ రూట్ వచ్చేటువంటి బస్సెస్ని కూడా చెక్ చేస్తున్నాం. మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా చేస్తున్నాం. Authorities across the affected states have stressed the need for stricter enforcement of traffic laws, improved road engineering and better vehicle monitoring to prevent recurring tragedies. While compensation and investigations provide immediate relief, officials and safety experts agree that sustained awareness campaigns, stricter penalties for negligence, and regular road safety audits are essential to curb the growing number of fatal accidents across India. As an immediate local measure, local governments are prioritizing quick engineering fixes while also repairing shoulders and laying rubble strips at the conflict-prone points. Enforcement is being tightened through drunk-driven checks, speed monitoring, and stricter compliance with heavy vehicles. Emergency response capacity is being boosted, and coordination between the police and fire services is boosted. As far as the medium measures are concerned, authorities are working to institutionalize accountability by ensuring transparent FIRs and charge sheets in negligent driving cases. Fatigue management rules for bus and truck drivers are being introduced, and automated enforcement systems are being expanded for urban peripheries. Further, regarding the long-term strategies, governments are moving towards data-led planning by using the ministry crash data and the NCRB analytics to identify black spots and tailor interventions by corridor and crash type. Dedicated funds are being ranged funds for road safety improvements with a focus systematic engineering corrections and monitoring of accident prone zones. The AP government announced 5 lakh ex gratia, while the police arrested the bus driver and began forensic analysis, while the Road Transport Authority launched statewide inspections of private buses because that accident was related to the private bus. And plans are underway to tighten the licensing things. And the Telangana government, where the bus accident was of the RTC, the state-driven bus. The Telangana government declared total 7 lakh compensation for the deceased and 2 lakh for the injured. Judicial probe was ordered, and the HR, that is the Human Rights Commission, directed multiple departments to submit the action taken. The Hyderabad-Chevella corridor is asked for the upgradation, and on the other hand, the state launched 15-day statewide road safety and enforcement drive after the dumper truck rampage killed 14 people in Rajasthan. The CM has ordered strict enforcement for traffic rules and zero tolerance and negligence. And the campaign includes the speed checks, drunk-driven enforcement, and stronger emergency response systems. While AP is focusing on private operator accountability, Telangana prioritizing corridor engineering fixes, and Rajasthan emphasizing enforcement and judicial oversight. Together, these approaches highlight the need for a combined strategy of engineering, enforcement, and accountability. जो रेमेडियल मेजर्स चाहिए अपने से या फिर म्यूनसिपलिटी और R&B के हेल्प से कर रहे हैं। एक्सीडेंट कई कारणों से होता है, मतलब अभी ये एक्सीडेंट का अभी जो एग्जैक्ट कारण ऑब्वियसली हेड ऑन कोलिजन है, तो कोई एक गाड़ी ऐसा जगह आया है जहां उसको रहना नहीं चाहिए। कंप्लीट करके बॉडी फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर करने में हम लोग थोड़ा तीन चीजें बताई जा रही है। एक मतलब कहाँ से लोग हैं यहाँ पर इस वक्त में? तांडूर से ही है सभी लोग या फिर कोई और? जैसे एक जो डेथ हुआ है उनका गुलबर्गा नेटिव है,
तो वो उनका पोस्टमार्टम भी कंप्लीट होके बॉडी डिस्पैच किया गया है। सर यहाँ पर तीन जिसकी वजह से ये वाइडनिंग नहीं हो पा रहा है, आर देयर एनी लीगल डिस्प्यूट्स बिकॉज ऑफ व्हिच इट हैपेंस पॉलिटिकल? सो ये क्वेश्चन आरएनबी तो आंसर करेगा। हाँ सर, यहाँ पर 3 चीजें बता रहे हैं लापरवाही की वजह, वो आप बताएंगे कि ये कंफर्म है या नहीं है। एक, ट्रक में 16 टन, वो जैसे ही थोड़ा ठीक मतलब होंगे तो वी विल डेफिनेटली उनसे बात करके कितने पैसेंजर्स थे क्या थे वो चेक करेंगे। गाड़ी तो अभी टिपर में लोड ज़्यादा था या नहीं, हमारे लोग जैसे ही इन्वेस्टिगेशन वेरीफाई करेंगे कितना टनेज कैरी कर रहा था, कैपेसिटी कितना है, वो सब चेक करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा नहीं कैरी किया तो भी इतना जब हेवी 2 गाड़ियाँ होते हैं तो, और एक में जैसे लोड है तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है वो गाड़ियों का और ज़्यादा इम्पैक्ट का होता है उससे। तो स्पीड जितना भी हुआ या ड्राइवर के नेग्लिजेंस के लिए हुआ या कुछ और के लिए हुआ, हम डेफिनेटली उसको साइबराबाद बहुत बड़ा इलाका, कमिश्नरेट आपका है, क्या रेगुलेशन बस की संख्या, जो यात्रियों की संख्या है उसको लेकर किया जाएगा, खास करके सरकारी बसों में इस तरीके की लापरवाही फ्री बस के बाद हो रही है वो, और साथ में जो टिप्पर लॉरी जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ज्यादा संख्या में कंकर थे, तो इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी एक्शन यहाँ से लिए जाएंगे, क्या कोई ड्राइव किया जाएगा? ये रेगुलरली हम करते हैं, जैसे ये ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स पे, स्पेशली ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे रेगुलर हम लोग करते हैं। कुछ मटेरियल बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, ओवरवेट है, उस पे करते हैं, हम भी करते हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके कोऑर्डिनेशन से भी करते हैं। बसों में ओवरलोड होना, ये अभी जैसे कुछ सिचुएशंस में लोग खुद ही चढ़ जाते हैं, जैसे कुछ उनको इमीडिएटली चाहिए तो कभी कभी खुद ही चढ़ जाते हैं। तो उसको मतलब आप हमारे इंडिया में बसेस का डिज़ाइन भी थोड़ा ओपन ही रहता है ना, ऐसा नहीं कि डोर क्लोज हो जाता है बस का और पैसेंजर नहीं चढ़ सकता है, ऐसा। तो वी विल गो इनटू फैक्ट। On the other hand, on the international level, one country which has raised the laurels on itself is Sweden. Sweden Vision Zero. This is introduced in the year 1997, is built on the principle that no loss of life on the roads is acceptable, and that is the responsibility for safety lies not only with the road users but also with the system designers such as the governments, engineers and vehicle manufacturers. The strategy emphasizes designing roads and vehicles in a way that minimizes the risk of fatal accidents even when human error occurs. Key measures include lowering urban speed limits, installing median barriers on highways, redesigning intersections and enforcing strict drunk driven laws. Over the years, this approach has helped Sweden cut its road fatalities by more than half, making it one of the safest countries in the world for the road travel. Symbol of freedom, social and cultural progress. Mobility means economic growth and prosperity, but there's a flip side. Economic growth leads to increased traffic, which means more traffic congestion, more noise, and more air pollution. And even more critically, increased traffic means more deaths and serious injuries. Every year, almost 1.2 million people die on the world's roads. Why then is safety so often ignored? For some reason, we seem to be more tolerant of death if it happens on the roads. If you take a nuclear power station, if you take aviation, if you take the rail system, all of them are based on that they should be operated by people who can make a mistake. Some would argue that this higher tolerance is the price we have to pay for mobility. We disagree. There is no moral justification for any loss of life in traffic. We need to understand as a society that we can demand freedom and mobility, and we can demand safety at the same time. This approach is what the Vision Zero is all about. No loss of life is acceptable. The figure 0 has changed the mindset. Traditionally, transport systems are designed for maximum capacity. It is the driver's fault if something goes wrong. The Vision Zero takes the opposite approach. You have to take the human and our behavior into account when you design the road transport system. It is understanding that we will never be perfect.
The Vision Zero focuses on traffic systems, placing more responsibility for safety on system design, management, and leadership. We've done that with simple things like barriers, with calming traffic in built-up areas, with changing pedestrian zones. I mean, quite simple things. You always come back to the very basic principles, and they can be applied everywhere, wherever you go. Well then, does this vision apply to reality, you might wonder? The answer is yes. It works extremely well. Traffic in Sweden has increased dramatically since the 1950s, yet recorded traffic fatalities have continued to decrease and fell to an all-time low in 2009. Also, the Vision Zero approach has produced a ripple of positive effects throughout society. Now we can see gradually that safety has become much more commercial. People's demand for safer vehicles and safer systems in their vehicles is exploding out there. It's not complicated to grasp or apply the Vision Zero. The basic thinking can be summarized in one simple sentence. In every situation a person might fail, the road system should not. Every crash with serious injuries or fatalities is something you need to carefully look at and say, what was wrong here? What should I have done? Not the citizen. Cars are a symbol of freedom, social. On the other hand, Japan's road safety strategy outlined in its 11th traffic safety program between 2021 and 2025 focuses on protecting vulnerable road users such as pedestrians, cyclists, and the elderly, who account for a significant share of fatalities. The program prioritizes safer pedestrian crossings, bicycle-friendly infrastructure, and universal design in urban planning and congestion reduction at railway crossings. It also emphasizes the use of advanced technology, including the intelligent transport systems and vehicle safety innovations, to prevent crashes. Through consistent enforcement, infrastructure improvements, and public awareness campaigns, Japan has managed to reduce annual road deaths from over 10,000 in 1990s to fewer than 4,500 in the recent years, despite dense population and high vehicle usage. That was the official United Nations broadcast. The recent spate of deadly crashes in Andhra Pradesh, Telangana, and Rajasthan underscores both the urgency and complexities of India's road safety crisis. While the state governments have acted quickly with compensation, probes, and enforcement drives, the deeper challenge lies in sustaining reforms beyond the immediate responses. Engineering corrections, strict enforcement, and stronger emergency systems are vital, but without institutionalized accountability and data-driven planning, progress will remain uneven. Learning from global models like Sweden's Vision Zero and Japan's pedestrian-first strategies, India has the opportunity to shift from reactive measures to a proactive, systematic safety culture that treats every life as non-negotiable, and United Nations has a vital role along with the local governments in this, but most thing, the primary duty is of oneself. This is the big story of the day. Let's watch another big story in a next episode. Till then, keep watching CVR.